I'm going to record the pronunciation for you. Yo, tú, mi, mis, tú, tus, feliz, felices, triste, aquí, ahí, bien, mal, muy, también, sí, no, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Dónde? ¿De veras? En casa, perro, y. Conjugating the verb estar in the present tense. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Now a little dialogue using those forms. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estáis? Estamos mal. ¿Cómo está María? Está feliz y está en casa. ¿Cómo están María y Carlos? Están tristes. Now the verb tener in the present tense. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Now our little dialogue. ¿Tienes perro? Sí, tengo perro. ¿Tenéis perro? Sí, tenemos perro. ¿Tiene José perro? Sí, José tiene perro. ¿Tienen perro? Sí, tienen perro. Notice, everybody, that the indefinite article, which is needed in English, is not needed in Spanish here. Do you have a dog? But in Spanish, there's no a. It's just, do you have dog? Yes, I have dog. It's not, yes, I have a dog. Sí, tengo perro. Does Jose have a dog? But in Spanish, they say, does Jose have dog? ¿Tiene Jose perro? So as I mentioned during our earlier lessons, the indefinite article is not used as frequently in Spanish as it is in English. Proceeding to the verb gustar. Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta. Now a little dialogue using gustar. ¿Te gusta mi perro? Sí, me gusta tu perro. ¿Os gusta mi perro? Sí, nos gusta tu perro. ¿Le gusta mi perro? Sí, le gusta tu perro. ¿Les gusta mi perro? Sí, les gusta tu perro. Now the verb gustar, everybody, is very confusing. And that's because, although it's translated like, they're not thinking like. They don't say, I like your dog. They say, your dog pleases me. Your dog pleases me, the verb please, which is not often used, especially by children. Your dog pleases me. In other words, your dog is pleasant to me. That's how they think. They don't think, I like your dog. They say, your dog pleases me. Me gusta. That means it pleases me. The me means me. Tu perro me gusta. Your dog pleases me. That's the thinking behind it. Nos gusta tu perro. Your dog pleases us. Le gusta su perro. Your dog pleases him. Etc., etc.
If the object be plural, in other words, I like your dogs, instead of I like your dog, just add an ene to the verb. So, te gustan mis perros? Do you like our dog? Do you like my dogs? Te gustan mis perros? Sí, me gustan tus perros. Yes, I like your dogs. But what they're saying, do your dogs please? Do my dogs please you? Yes, your dogs please me. That's how they think. This is tricky. We will go over this verb in class. But just remember, me gusta is I like. Just consider that me gusta is I like. I like your dog. Me gusta tu perro. I like your book. Me gusta tu libro. I like your books. Me gustan. Now, books is plural, so you have to add an ene to the gusta. Me gustan tus libros. Tus is plural, so it's not tu, it's tus libros. Now, ¿cómo te llamas? What is your name? Now, again, in Spanish, they don't say literally as we do, what is your name? They say, how do you call yourself? How do you call yourself? Como is how. Te llamas, you call yourself. Te is yourself. Llamas is you call. How do you call yourself? I call myself Jose. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jose. How does she call herself? ¿Cómo se llama? Se llama Maria. How does he call himself? He calls himself Pedro. ¿Cómo se llama? Se llama Pedro. How does it call itself? ¿Cómo se llama? It calls itself Chiquilin. Se llama Chiquilin. So that we will work on too. Now the verb querer. Now we're back to a normal verb. Querer is conjugated in the present tense. Quiero, quieres, quiere. Queremos, queréis, quieren. Our little dialogue. ¿Quieres perro? Sí quiero perro. ¿Queréis perro? Sí queremos perro. ¿Quiere perro? Sí quiere perro. ¿Quieren perro? Sí quieren perro. ¿Quieres? That's second person singular, so you know it must mean, do you want a dog? And the answer is sí quiero. Quiero is first person singular, so you know it must mean, yes, I want a dog. ¿Queréis perro? You know, queréis is second person plural. Sorry, I made a mistake here. One second. Queréis. Queréis perro? Do you plural want a dog? Sí queremos perro. Yes, we want a dog. You know that queremos is first person plural. Quiere perro? That could be he, she, or it. Does he want a dog? Yes, he wants a dog. Sí quiere perro. Do they? Quieren is third person plural. Do they want a dog? Quieren perro? Sí quieren perro. Yes, they want a dog. Now a dialogue. Actually, two dialogues between Olivia and Jolene. Hola, Jolene. ¿Cómo estás? By the way, everybody, now that you've learned the vocabulary and now that you can conjugate the verbs, now it should be easy to understand the dialogue. We went over this dialogue last week, but now it should be easy to understand it. So, hola, Jolene, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy feliz. Tengo un perrito. ¿De veras? ¿Dónde está? Está en casa. Vamos a verlo.
Aquí está mi perrito. ¿Te gusta? Sí, me gusta tu perrito. ¿Cómo se llama? Se llama Chiquilín. Yo también quiero un perrito. Now, notice the un here. Now, the un here is used because it's a special dog. So the un adds emphasis, because normally the un would not be necessary. Yo también quiero perro. Yo también quiero un perrito. Now, this is a special little dog. That's why the un is used here. So, hola, Jolene. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy feliz. Tengo un perrito. ¿De veras? ¿Dónde está? Está en casa. Vamos a verlo. Aquí está mi perrito. ¿Te gusta? Sí, me gusta tu perrito. ¿Cómo se llama? Se llama Chiquilín. Yo también quiero un perrito. Yo quiero un perrito. Okay. Little dog, then the indefinite article would not be used. Yo también quiero perro. Yo también quiero perro. But this is a special dog, so we use un for emphasis. Yo también quiero un perrito. I want a little dog. Okay, everybody, and we will meet soon.